dear teachers, here we are again. Ang bilis talaga ng panahon pag busy sa trabaho. We hope you've had time to catch up and take a break. Welcome to ACELT Diaries, ang weekly kwentuhan ng Ateneo Center for English Language Teaching. Marami tayong kwentong ELT na nakakatawa, nakakaloka, nakakaiyak, nakaka-inspire. Ako po si Marianne Perfecto from the English Department of the Ateneo de Manila University. Hello partner! Kumusta? Nakapagpahinga ka ba? Itong academic break natin? Yes po, Doc Marian. Salamat po. At hello rin po sa inyong lahat, dear teachers. Ako naman po si Dan Gonzalez, also from the English Department, Ateneo de Manila University. Kamusta naman tayo mga teachers nitong mga nagdaang school week, work week, lalaban pa rin tayo week. Sana naging maginhawa ang mga nakarang araw. Kahit na sagad sa trabaho, sana nakahanap pa rin po tayo ng oras na magpahinga. Samahan nyo kami sa kwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay sa pagturo ng English today. So, for this week, ito po yung kwento natin, partner. We have a letter sender from Teacher Rose. So, meron na tayong letter sender. So, babasahin ko lang po. I am an elementary teacher and online classes po kami ngayon. Sa reading classes, gusto ng mga students ko yung pinapabasa ko. Pero, ayaw nila yung mga activities tungkol dun sa reading text. Puro yes or no lang ang sinasagot. Kapag sa Google Classroom, puro thumbs up lang po. Ramdam ko na hindi sila motivated sa mga activities namin. Sana matulungan niyo po ako. Nagmamahal, Teacher Rose. So, Doc Marian, paano po kaya natin matutulungan si Teacher Rose? Nako, hinga ng malalim. Teacher Rose and dear teachers. Eto na at pag-usapan natin ang mahalagang topic na ito. It may be a problem of cognitive engagement. In our previous episode, we talked about student engagement, di ba, Sir Dan? Yes, So, ngayon we'll expound on that. According to Professor Seth Parsons of George Mason University, ang student engagement kasi is multidimensional. Marami siyang kinds of student engagement. Yung problema ni Teacher Rose ay cognitive engagement. It means that the learner activates thinking skills in order to understand the text that they are reading. So going back to the problem of Teacher Rose, baka hindi cognitively engaged ang mga students niya sa kanyang mga reading activities. And then connected din yan dun sa behavioral engagement or yung pagiging focused and committed ng student sa pinapagawang task sa kanya. All three are important in a reading lesson because when students are behaviorally, emotionally, and cognitively involved in literacy activities, their learning is deeper and richer. So research shows that engagement in literacy activities is associated with positive learning outcomes. And this makes sense, di ba, Sir Dan? Kung gusto ng estudyante yung ginagawa nila and involved sila, mas malaki yung chance na matututo sila. So ang malaking katanungan, how do we engage our students behaviorally, emotionally, and cognitively? There are actually several strategies that can be used. Marami dyan na pwedeng gamitin, pero kailangan nating alalahanin ano ba muna ang learning style ng mga students natin. Correct. As teachers, we need to understand that our students learn in different ways. Hindi lahat natututo via lecture or nakikinig lang sa teacher or via workbook activity. So we need to consider this. So in this episode, dear teachers, we want to focus on gamification. Okay? So, ano yung gamification? So, gamification uses gaming features in non-game contexts to promote learning. Pero baka magtaka yung mga teachers natin, Sir Dan, na nanonood. Ano ba to? Laro-laro lang? Pag-games na lang. Nagbibigay naman tayo dati pati ng rewards and badges, di ba? Naalala mo? Yung mga preschool teachers nagbibigay ng stamp na star sa hands. Correct. Yeah.
Pero this time, okay, so tama po yun. Ginagawa na natin yon dati. Pero this time, we will use the features of games that are popular and relevant to our students. So, why gamification? We have to remember that social play is natural to humans. And when it comes to Correct. reading, gamification may be an opportunity to engage a new generation of readers. Kasi ang mga bata ngayon sanay sa video games, di ba? Ikaw ba, Sir Dan, naglalaro ka ng games? Yeah, online games po yan. MOBA. Okay. So our learners are accustomed to the gamification of the apps that they download on the phones. So maintindihan nila yung rules of gaming. But when applied to reading, gamification can help children master new skills and achieve greater success because the activity is meaningful and linked to activities that are fun and effective. Correct. Okay, so clarify ko lang, no, Sir Dan. Gamification isn't meant to replace reading with games. Okay? On the So, contrary, hindi lang game. oo, on the contrary, it aims to change behaviors and create enjoyment of reading in a format that kids are comfortable with. So, gamification in education usually adds these elements. Ito yung usual na elements ng gamification. First, there should be a defined set of rules. In all games, di ba? There are things you can do and cannot do. Secondly, there should be clearly articulated goals. There's a goal for each level. And then ultimately, there's a goal at the end of the game. So when you reach that goal, di ba, meron kang reward. Third, a feedback system. So meron kang mga teammates na magbibigay sa'yo ng feedback, magsasabi sa'yo ng good game or for the win. Tama ba yun? Kaya ba yun, Sir Dan? Yes. GG. Yes. GG. Good GG, game. yes. So may mga games na nagbibigay ng stars, ng badges, kung may na-accomplish ka na isang level, for example. And then, it also provides the freedom to fail and try again. So kasi pwede kang mag-reset or pwede kang mag-restart, di ba? So sa games. Yes. So, yung mga elements na to na pwedeng mag-motivate sa learners natin, so meron kang mga points, badges, leaderboards, meron kang quests, kaya meron kang narrative and characters, merong player control, and then there's opportunity for collaborative problem solving, kaya may teamwork, right? And then merong scaffolded learning with increasing challenges. And so, may opportunity for mastery and leveling up. Okay. So, Sir Dan, baka mas maganda na ikaw na ang magbigay ng examples ng gamification activities in our reading class. Kasi hanggang ano lang ako Super Mario and Crash Bandicoot. Baka wala nang naglalaro nun. So, baka ikaw ang mas maraming ma-share pa about this. Baka po meron, pero sige po, mag-share din po ako ng mga alam ng mga students ngayon ng mga laro. So simulan ko po muna sa pagpapakita nitong online game na to, ML or Mobile Legends Bang Bang. Sikat na sikat po ito sa Pilipinas at nilalaro po ito ng ating mga learners. Actually, check ko nga lang po kanina, number 2 po ito sa top games apps sa iOS. Okay. So, ang ML or Mobile Legends ay isang mobile multiplayer online battle arena or yung nabanggit ko po kanina na MOBA. Katulad po ito ng mga yung mga nabanggit nyo po na may gamification features. Meron din po itong rules, may mga goals, may freedom to fail at may feedback system din po. Isa nga po sa mga feedback system nila ay itong pag-award po ng ML badges. So ayan, so nakikita nyo po sa screen yung iba-ibang mga design na para makakuha nitong mga badges. So sa paglalaro ko rin po ng ML, wow! Sa maraming beses kong napaglalaro, naka 30 assists Congratulations, po ako sa partner! Thank you po. Kaya binigyan nila ako ng Best Teammates badge. So, lagi yun ang role ko, support tsaka tank. So for our reading classes, we can also apply this gamification feature.
So let's have this activity. Ito po ay for grade 4 students, reading comprehension po ang subject. Ang most essential learning competency po ay ang use of context clues to find meaning of unfamiliar words. Okay. So definition, exemplification. Okay. Ang text po na available na gagamitin natin at makikita rin po sa DepEd Learning Portal ay from R.G. Cornelio. Ito po ay Acacia's Tale. Okay. So, ang text po na ito ay 15 pages with illustrations. And we can look at this example. So, sa page na ito, habang pinapabasa natin to sa ating mga learners, we can point out an unfamiliar word. Okay. So, let's say, ang unfamiliar word ay merrily. So, pwede nating itanong sa ating mga students, ano sa tingin nyo ang context clues para sa word na to, na merrily? So, pwede silang magbigay ng mga sagot at kung tama yung sagot, pwede natin bigyan ng points. Right? So, kapag nakakuha si student ng 3 points, pwede natin siyang bigyan ng context Oh, ang clues cute badge. naman! So, we can be creative. Pwede pa natin pagandahin yan. Kasi ginawa ko lang po yan sa Canva. So, we can make it more, with more design. So, ang activity na to ay may 2 types of freedom na nangyayari. Una, freedom to fail. Kasi si student pwedeng magkamali, pwedeng sumagot ng paulit-ulit hanggang sa matutunan niya yung tamang paggamit ng context clues pagbabasa ng text. Pangalawa, may freedom of effort. Siyempre, para makakuha ng context clues badge, paghihirapan nila yan. So, may konting competition. Kasi ibang mga students gusto ding sumagot, gusto ring maka-earn ng badge. Diba? So, yan yung una nating example. Okay. Another example naman po ay kukuha tayo ng inspiration from this game, Roadblocks. So, ito naman po ay isang online adventure game. At isa din po siyang ng game creation kasi iba po mga developers pwedeng mag-create ng worlds sa Roblox. Okay. Yes po. So for this sharing, I specifically choose this game po, Roblox game. So Roblox High School. Ayan. So pwede po tayong mag-assume ng different roles. So, pwedeng teacher, pwedeng principal, pwedeng student, pwedeng yung mga tao sa labas ng school. So, kanina po sa inyong sharing, nabanggit nyo po yung mga elements of like player control and quest for tulad ng narrative at may characters po, di ba? So, present din po itong mga ito dito sa Roblox High School. So, like for this example, naku, mali yata yung ginawa ko kasi teacher pa rin yung pinili ko for so this hindi yan game. role-playing. pero siguro ano naman to, baka senior teacher, so baka feeling ko nag-roleplay ako. Okay. So, may iba din pong players tulad ng principal, students. Right. So, for our reading class, we can again apply this gamification features. Ang year level po natin ay grade 10, 21st century literature. Ang most essential learning competency po ay to discuss how different contexts enhance the text meaning and enrich the reader's understanding. Ang ating pong text ay Siddhartha. So, ito naman po, kunyari natapos na po magbasa yung ating mga students ng text, ng novel. Pwede po nating palilimin yung kanilang understanding dun sa text by having this activity. So, syempre, ang bida po natin ay si Siddhartha. Obviously, yun yung title ng book. Pero marami din pong mga characters na meet si Siddhartha para ma-achieve yung kanyang goal, which is to find deeper meaning or sense ng kanyang existence. So, marami po siyang nakasalamuha. Yung kanyang best friend, isang courtesan, isang religious leader, businessman, at pati mga traveling ascetics. So, tulad nung sa Roblox High School, na we assume a character in a story world, pwede din natin itong gawing activity sa klase. Itanong natin sa ating mga learners, paano naman yung kwento ng ibang characters na to sa Siddhartha? Ang ating mga learners, pwede nilang i-retell yung kwento
sa novel from a perspective, let's say, sa best friend niya or sa iba pang mga characters. So, with this activity, may types of freedom din na present. Una, freedom to experiment. It's a self-directed learning kasi sila mismo ang magre-retell ng story from the perspective ng napili nilang character. At syempre, may freedom to assume different identities. So, for example, si student, grade 10 student na lalaki, pwede siyang pumili ng like female character, a mature character sa Siddhartha. So, maraming possibilities for this activity. So, ayun po yung dalawang example na pwede pong gamitin or gawin ni Teacher Rose at tayo din po, dear teachers, sa ating mga klase. Salamat, Sir Dan. Ang ganda naman yung suggestions mo. Parang ang saya-saya ng lessons pag sinamahan ng mga game features, no? Siguradong matutuwa at magiging engaged ng mga estudyante natin. Pero may tanong ako. Paano natin gagawin ito sa online classes or in the case of other students, yung naka-modules? Ay, opo. So, pag online po, so yung badges, pwedeng online din. So, pwede, katulad na nabanggit ko, pwede po tayong gumawa sa PowerPoint or sa iba pang mga graphic design platform tulad ng Canva. So, libre na naman po ito. So, pag sa modules naman, pwede din po natin gawin yung traditional way na withdraw sa colored papers, we cut cartulinas, then we glue them, tapos lalagyan pa ng glitters, iba, di ba? Effort. So, pwede po nating isabay yon yung mga badges kapag yung mga magulang ng ating mga learners ay kukuha na nasa school ng mga new set of workbooks. So, pwede natin isabay para ma-receive ng ating mga students pag-uwi ng mga magulang nila. So, para nanalo talaga sila ng badges. And then, ipunin nila yung badges tapos may prize sila from teacher, no? Correct. Pwede nga nilang i-story sa Facebook. For sure. So, isang tanong, paano yung sa second example mo? Pwede ba yun sa online and sa module? Ay, yes po. So, pwede rin pong sa online, pwedeng naka-video record. Kung kaya ng klase, pwede natin i-talk. Yes. For modules po, pwede natin isulat or kung creative po yung sulat, pwede i-drawing, like comic style, diba? Salamat, Sir Dan. That's it, dear teachers, for our ACELT Diaries show today. Please don't forget to like and subscribe to our channel and leave a comment below to let us know how this episode helped, or perhaps there's a question you'd like to ask on any of the points that we raised. Please let us hear from you. Walang quiz, promise. Graded recitation lang. Pero pwede kayong mag-request ng handouts through our FB page. Paki-like na rin po ang aming FB page. Thank you po. At tandaan, dear teachers, hindi kayo nag-iisa sa mga hinaharap niyong challenges. Sama-sama tayo sa kadramahan at kasiyahan ng pagiging English teacher sa mga panahon ngayon. Samahan niyo ulit kami in a new episode of ACELT Diaries, mga kwentong ELT na nakakatawa, nakakaloka, nakakaiyak, at nakaka-inspire. Bye for now, teachers. Let us stay strong together. Bye teachers. Bye, Bye, Sir Dan. Ingat. Take care.